to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Good morning. In Johannes 14 leef ik het, waar Jezus zegt, dem vrede lot ik junt, mijn vrede geef ik junt. En wanneer Jezus zegt, ik wil junt dem vrede toedelen, en dan wil we van dem krijg leven hier zijn. So, we zongen door, I am resolved no longer to linger, en ik twijfelig zijn, en ik heb een doel te zijn. Ik wil dus Jezus ging eraan gaan. En dan te laat zingen we meermaal het nemeltje Eva. Dat zegt ongeveer zo staat dat we gaan naar Jezus Christus. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Dat is dat verlangen. Dat dreht zich waar bloos aan Jezus dat we resolve zijn. Niet? Resolve dat men ik kan me vergenomen, maar ik kan een ziel overgaan. En de resolving wat we hier deden weer, ik wil niet meer lingeren. Ik wil dem Heiland hinger aangaan. Ik wil dem Heiland volgen. En ik wil naar direct aankomen. I will enter the kingdom, leaving the path of sin. En doet gebruikt het de zin hingen loten. En who will go with me? Wer wordt met mij opgaan? Hadden we door de vrouw. So dat is wat we vandaag hier willen, vandaag waren. En maar eerst moet ik 15. Dat we God Abraham bejeent en hij zegt te Abraham, taal mal de sterns, wel moet zijn wat er zegt. In 1 Mose 15, ganz am Anfang, al sehr weit am Anfang noch. Gott zegt te Abraham, go mal rüt en check mal im Himmel en taal de sterns. So, wenn Gott te Abraham zegt, go mal rüt, hier haben wir ein Bein und haben wir einen Tag, wir würden in Hashtag nicht stehen sein. Wenn wir von uns nicht haben, nu groß nicht. Gott sagt, komm mal rüt. So wie wir Abraham beinen, wenn Gott sagt, komm mal rüt. Check mal nach Hasch. Tal die Stirns. Dann fragt Gott, kostet die Tal? Versag Abraham die Stirn zu talen, oder nicht? Was denkt ihr? Der Abraham verzekert 1, 2, 3, 4, 5, aber wo ging er? Er schickt er bis wunder, und Gott fragt, kostet die Tal? Was wird Gott dann nächste sagen? Und dann sagt er hier bis, und Gott sagt wieder zu ihm, das soll die Nachkommenschaft sein. So, du nur Stirn zu checken, die Nachkommenschaft. So, nu hat er mit Arm zu tun. Und wo man auf der Einkeim sagt, in Vers 6 sagt, Abraham glaubte den Herrn.
En hij doet de boven gecheckt en hij zit door die steerns. God zegt taal in. Vraagt hem, kost je de taal? En hij weet, ik ook niet. Wenn es nicht, maar zoveel als er zijn, dan zegt God, dat zal het worden. En dan, wenn Abraham dan zegt, hij gelooft dem Herrn. Maar wat moet Abraham God dat geloven? Nou, voor ons is dat einfach, Abraham is niet you all of my days. Tijd nu voor broer Steven. Yeah, good morning. Had me met wat rijdt gemaakt. Ik lees dan maar de rest aan wat je zie al over de bed dat je naar doen is aankomen. Voor allemaal wat proeven. Ik had een beetje daar vlek komen naar highlights in om Christian Hamill 543. Zie je ontvangen Herman? Ever love each other with a heart that's warm and true. Ever living to our brother as to us we have them do. Kind and loving to each other, gentle words to all we meet. The
proving all his service sweet. When the heart is sad and lonely and the eyes where tears are flow, gentle words and deeds of kindness fall like sunbeams on the snow. Kind and loving to each other, gentle words to all we meet. Thus we follow Christ our Savior, proving all his service sweet. Let us help our fallen brother, lift him gently by the hand, speaking words of cheer and comfort, point him to a better land. Kind and loving to each other, gentle words to all we meet. Thus we follow Christ our Savior, proving all his service sweet. In this world of toil and sorrow, many hearts are full of care. Let us live to serve our Master and each other's burdens bear. Kind and loving to each other, gentle words to all we meet. Thus we follow Christ our Savior, proving all his service sweet. Ja, dat leidt redt van love each other. En ik kom vandaag weer op de gedanken van waar we van nächsten top omgaan, of van nächsten care, van nächsten responsible zijn. En dat als een verschillende arken verhoudt dat aan. En mijn broer dan een zware tijd had, dan wanneer ik me verantwoordelijk maak, dan word ik dat aan. Wanneer ik een gemeenschap heb met hem. Zo, waar we taub zijn en unity schaffen. Eerste Thessalonicher 5, vers 12 tot 15 moet je even lezen. Wir bitten aber euch, liebe Brüder, dass ihr erkennet, die an euch arbeiten und euch verstehen in dem Herrn und auch vernehmen. Habet sie desto lieber an ihres Werks willen und seid friedsam mit ihnen. Wir ermahnen euch aber euch, liebe Brüder, vermahet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, traget die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner Böses mit Böses gegen vergeltet, sondern allerzeit jaget dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. So we willen nu dat aan de top staan dan, als een ander hopen, dan willen we top naar het Gott ziel, naar het gerechte redet hiervan. Dat is niet zo heel veel vers, maar
was meestal wat van de Engel hier krijg ik posten, maar ik heb hier some gedanken mir noch mehr abgeschrieben. Van eerst heb ik some van wat we in de Bijbel vinden van taubschafen. Daar was weer niet, kan ik Salomon zijn tempel bij. Daar hebben ze een schoof mensen wat alle de hopen bij. Ik traf dat Engels aan in de Bijbel. Weer meer interessant wat van lang eng daar alle abgeschreven wird. Krijgt ze voor hout en ze voor steen en wat er alles zo gebracht wordt. En dat heeft zich dus van ze alle bis hat taub geschaffen en een ander. En vrijdigheid hat alle voor het zou kan taub schaffen. En dan valt me nog bij van nou zijn arche. Ik dacht dat we vielleicht in de Bibel, maar ik kan het niet vinden, vielleicht het best in de Bibel geschichte was, wo wir de show hadden. Van nou een beetje de arche door en ik dacht allemaal die mensen hadden om door je helpen, die weer niet weer godloos gewas en hadden daarna om je helpen, maar de kans jeng de natuur jenken, maar ze schaften door. So dan daarna taub schafen waren ze ook niet meer de project supported daar. En dan kwam ik nog bij de Tower of Babel. Het eerste wat in bijvalt, dat had je dan niet geschaft, de derde niet taub schaffen, maar dan valt me erin bij, ja, verder schaffen ze taub. Dan hadden ze een go en grote project, was een grote stad te bouwen. Ze wilden de Tower ganz bij aan de woud gereken hebben. So, dat is ook, wanneer ze taub schaffen, hadden ze een grote Klon chance dan ha, dan wird sie abhören mit Taubschafen. Dann hier het was krijgt door ab, dat wou was niet meer. En aan de Israëlieten, door de Mozes in die tijd door naar Farao gaan. Dat weet dat hij, whatever voor Israëlieten dat weer, dat die alle naar Farao gingen. Zij schaften taub, zij hadden taub vertrouwd dat de Mozes die weer door dat dan wordt veranderd en de paas te weer. Ze hadden de assurance door. Dat zijn met de dingen wat ik van de Bijbel had me opgeschreven met wat we ze kan taub geschaft hadden en een ander taub gestolen. Dan traf ik nog some andere engel aan, wat me zo erbij paste. Traf aan de werken devotional eng aan van het redebus van geese. Ik weet niet wat de Canadian geese meint, ante. Die vliegen helemaal in zijn V-shape. Ik had lang niet gewist wat de reason was, maar dat hij het met explainen. Dat de verste antwoord de vlucht, die de zo te zeggen de wagen opmaken. Die had veel meer te pullen als al de anderen. En door zei het dat de aantal kunnen 70% weer vliegen. Wanneer ze staat een V-shape vliegen, wanneer ze met andere taub deden. Ik dacht zo, wauw, dat is zeer veel wat dat uitdeed. Ze deden best allemaal roteren en dat niet rein allemaal dezelfde aantal het verste weer. Kan de andere uitrijden, de hingerste die voor de meest krijgt maat. En zo is ook een team van taubschafen. En dan reed het af van wanneer op een eind ongeschoten wordt van een hunter of zo raaf valt of krank wordt of something. Dat wil niet gelijk plus een eind raaf komen. Dat wil niet zo vreemd zijn, want fits twee willen hingen rond hebben. Tim die eind inge supporten en die hopen. Maar die is ook waar rijdt weer ten weer een flight joinen. En we zijn weer aan het kijken, wanneer we doen. Denk dan maar, we doen een broeder en een zuster. Daar is wat zwaar het jaar. Als de fiets, zijn we ook zo hastig rijden ten bijvoet. En een andere saying wat hem hier met op Duits zei. Hij zei,
wenn du was Bosja gehen, Bosja wiederkommen, dann der ist allein. Aber wenn du was wiederkommen, länger einkommen, dann der ist mit anderen taub. Wir hadden dan een beeld bij van 5 jongens aan bicycle. Die weer een uit de schaf en we zijn nog maar zeer tevoren. En zo'n bicycle met alles 5 paddelen, alle top geknakt weer. En dat is weer de zegging bij weer zo. En hij was boosje dan weer alleen maar tevoren, maar we niet zo weit komen. En so allemaal wenn je danke had, we het zijn wanneer we aan de kerk willen, iedere broeder, iedere zuster wil somebody had wat er bij hem kwam opchecken, wat hem denkt im leven en ook voor wem hij accountable weer. Dat we daar weten we ons nächste weer en ik geloof dat we dat nu die Verbandschaft taub zijn. So, we hebben niemand ons nächsten vierte. We hebben een ander care en verder schaffen. I guess, me kwam dit eng aan, ik wist meestal wat ik hier wil verbrengen. Ik had het privilege, Peter had me al 2 weken voor dit weitergeloot. Ik weet zo maar niet, is dan ergens zo leichter als, maar veel beter even, en ik wist meestal wat de hand velden. Ik kwam me dit gedaan met aan. En dacht ik wil dan zijn wat ik kan daarvan maken, so dat is wat ik dan gepland had. Thank you. Met een paar jaar terug dat ik het even nemen dat dus nomen Samarite traken de vrouw. En als krijg je samen, die worden het gleich bis een paar dagen vooruit, dan wordt het niet lang schwierig zijn. Bis da wordt dan ruit, ja, dus dan gleich rijdt maken. We dan met een paar weken weer, het wordt really veel zin nog getroffen hebben. Maar deze veel zin nog hadden we de zeugnis schon hier en dat is das. Zo, nu hebben we dit pot met je hier van de toopschaven. Wem valt nog wat bij? En wat wil je die niet danken aan? De ente daar, een ente, wat velen dat gingen wezen, de anderen dan ook raufkomt door je zelfschaft te zijn. Dus dat, wat heeft hij dat? Nou, we zeggen, God heeft hij dat gegeven, niet? Zo heb ik in de natuur vele beelden van, dat alleen te stonen komen oder middelen aan zijn, dat een grote onderscheid is. Maar in de natuur zijn we nog, zijn dat er some tieren of some, als het er wel alleen zijn. Op grote grond is het eigenlijk zo, wenn man een vee schaffen, dan is een stuk vee dat wel niet, maar wat de andere wel uitkleven, niet, maar dit kost heel lang, wel het toch al zeer trekt. Wat wil je danken? Ja, het is niet danken. Ik leef door. Het valt ons helemaal eerst bij. Ja, keiner denkt aan mij, keiner vraagt mij. Oh, kan ik naar de nächsten vrouw denken we dan, nächste niet. Het is een groot Gottes van ons dat dan bijvalt. Ja, want we het al beleefd hadden,
grote onderscheid maken, wanneer we dat allemaal doen, en wat we dan niet veel van. Goed, dan nemen we tijd om zingen nog. Pauletta, Adeline. We zingen nummer 4 van folder. Nu dit wat nog maar alleen het zijn hier. Nummer 5, alle voorwaarts. Ihr Brüder und Schwestern, ho eilet fort, wir wollen einst Jesum sehen. Hier gibt es kein Stillstand, kein Ruheort, drum lasset uns vorwärts gehen. Eilet vorwärts, den himmlischen Ziele zu. Eilet vorwärts, zur ewigen, heiligen Ruhe. O Brüder und Schwestern, wenn auch die Welt uns locket, mit ihr zu gehen, wir sind ja von denen, die nichts mehr hält, drum lasset nicht stille sein. Eilet vorwärts, zum himmlischen Ziel zu. Eilet vorwärts, zur ewigen, heiligen Ruhe. O Brüder und Schwestern, so viele gehen gar müßig und schlafen ein. Die Schlafenden werden einst nicht bestehen, lasset uns wacker sein. Eilet vorwärts, den himmlischen Ziel zu. Eilet vorwärts, zur ewigen, heiligen Ruhe. Geschwister, es gibt ja so viel zu tun für Jesum den Leben Herrn. Drum lasset uns eilen und niemals ruhen, stets wirken für Jesum gern. Eilet vorwärts, den himmlischen Ziel zu. Eilet vorwärts, zur ewigen, heiligen Ruhe. O Brüder, lasst niemals uns träge sein, nur mutig wir zum dran. Gott bricht für uns alle die Nacht herein, wo niemand mehr wirken kann. Eilet vorwärts, zum himmlischen Ziel zu. Eilet vorwärts, zur ewigen,
Nummer 18. It's not an easy road. Nummer 18. It's not an easy road we are traveling to heaven, for many are the thorns on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks with me and brightens my journey and lightens every heavy load. It's not an easy road. There are trials and troubles, and many are the dangers we meet. But Jesus guards and keeps, so that nothing can harm us, and smooths the rugged path for our feet. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks with me and brightens my journey and lightens every heavy load. Though I am often footsore and weary from travel, though I am often bowed down with care, a better day is coming when home in the glory we'll rest in perfect peace over there. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks with me and brightens my journey and lightens every heavy load. Behind. Wat weer dat, hè? 102 in die zangboek. Ein Heiliger geboren, 102. Waar we de eerste 3 vers zien. Ein Heil geboren, gefüllt mit Blut aus Jesu Wunden fast. Und wer sich tot in dieser Flut ist alle Flecken los, ist alle Flecken los, ist alle Flecken los. Und wer sich tot in dieser Flut ist alle Flecken los. Wel, probeer met Leo. Der Scheichel, der am Kreuz erblickt, hörte Jesus born sich freuen. Da kennen sind der Schneid wie von
steht den Strom im Blau ins Saal, der quält das Blut in Rot. Verwahrt mein Geist auf Golgatha und preist nur Jesu Tod. Und preist nur Jesu Tod. Und preist nur Jesu Tod. Verwahrt mein Geist auf Golgatha und preist nur Jesu Tod. Bulletin, bekantmakingen. Nog in de leer wat we teruggesteld horen van veel zinnen naar deze zinnen, hast het Obram Fries en wie we spraan zou dienen. Zo ze dienen door vandaag. Ik heb niet geen abgekregen bulletin. Morgens Jugendactivity. Medweg smorgens bedstund, de loopt ook niet met mij daarvan. Medweg op en ont, is bij Golden Age zingen. Voor de oudere lieden, wem dat interesseert, door gezang deel te nemen. Als je aangeloot. En Medweg op en ont Jugendingenrecht. Daarnadag caregroup. En vrijdag de meeting. Half 2:30 heb ik me over typed. Dat wordt 1:30 zal zijn. En vrijdag 4:7 de kerkvrachten hier. Nomus Living Center aan bulletin banen. De jugend wordt het betroffen dat. En DAF campus deze week. Zo we zullen een bulletin opbrengen. Dat je wel voor sure met denken dat ze drukke tijd door. Wat veel rijdt je maakt, veel je plant. En veel je droogt. En veel je denkt. Wel voor die door beden. Dan zegt het hier, Viva Speranza prayer time. Come and join the testimony and prayer time about Viva Speranza church leadership. Van deze Medweg morgens, waar hij alleen heeft, deel te nemen aan de gebedstunde door. En dat ziel met van de gebedstunde, wir allemaal gebedstunde hebben, dan zijn er wat redt haar. Durch die wat deelnemen, we hebben door input gehad. En ze plannen bij deze week Medweg dat met opnemen. Wat zegt durch die Brüder? Hij zegt hier, we willen hier wat er aangeht in de Worte, in de openbaringen, wat aan de toekomst gestopen zijn te banen. Dat schijnt zich zo door jeffen met een curve, zegt het hier, met een arc. En zoals we dat wat nu gerand hebben, vielleicht met anders zijn. En de plan is nog niet vorig. Die veel te erbeden wat met de mission zal wieder zijn. Vanop en ont als de leiderbestätigung in Rosenhafen irgendwas angeloot werden wel deelnemen. Clarence Thies als je wilt als leider van Rosenhafen vorweg terug, vanop en ont has de aanzien ook. Care group nomus zijn hier een paar groepen zijn al nomus banen. Nummer 1 is bij Pancho Brunnen, nummer 2 is rond te geven. Nummer 3 Johan Koper, Feier. 5 and Zas. Nothing ready. Somebody left in jouw bak, where's the somebody vinger? Jouw bak is groot. De ante vinger wat aan de V-shape play. Okay, und ist das Church Landmo, Henrich Bickert. Noch das was? Die wordt het organiseren doen, de DEF Camp, die vrees zich van de welke geholpen wordt. Zo had dankzij gezegd aan jullie.
Klok 1 traf de Jugend zich hier en het eruit voeren. Brengt je in het woord aan. Ik kreeg de message nog, weet ik al dat van, nog helemaal abcheck ver ik weg van, wil ik nog helemaal klaar lezen worden. Ja, oké. Ernst in de DEFCAM, right? De zadels hem uitdelen, probably. Weer een schoof? Oké, dan doet de zadels dan op. En bij me uitkomen neemt je een zadel, dus whatever dat nu is. Last minute announcement. Oh, oké. En je wordt het overhand. Dan tjef met leven, dat helpt krijgt hem er al aan denken. Dat krijgt het te bieden. Goed. Dan een hoop neigen zum Gebet. Ons leven voor, we zijn hier in diesem Moment nog wieder, dat we een woord erwarten. We danken voor broeder Joe, dat hij wellig is te komen ons hier te dienen. En mocht u met vrijheid tussen zijn lappen zijn en zijn hart, dat hij dat uitbrengen kan en dat we het vernemen, dat we gebut en gesterkt worden, ons geloven opgerecht wordt. Door Jezus Christus. Amen. Hormati. Good morning and grace and Jezus in nom. We hebben nog eerst Peter Fire. Waar we door ontvangen vandaag. Ongeveer 10 jaar terug dan wie ik mal op een airplane flight en weer in een magazine beet beschreven van wat de future allemaal brengen gaat. Door zeer jaar 2028 en dat is, we zijn nu al schier aan, ik meen dan weer nog weit af, aber we zijn nu al ziemlich dicht aan. En zeer door in dat artikel, en ik maakte bis een lijn wat met mijn attention kreeg. Door zeer het in 2028, individual dependence on each other will be almost gone. Each person will mostly occupy his or her own private space. Personal contact with others will be limited to those sharing the same life, values and goals. Wat leef je zelf ungefähr door? Nog niet. Ik weet niet, vielleicht is het een beetje schwere Engels zelfs te verstaan, aber die schrijver zeiden in 2028 waren we meer weniger, jeder einer zijn ene ding doen, we waren veel weniger ons einander verloren, depend on ons einander. Jeder einer wat daar zijn ene ark hebben, hij alleen zaten wat wel en ding doen en separated van andere mensen. So we zijn nu al, niet moet ik zeggen, voor jaren af, we zijn nu in 22, so het zijn nog 6 jaar af, en deze prediction eruit is dan komen we nodig. Aber, wat ik weet niet van, is het een good sign of is het niet een good sign? Wanneer dit de prediction is. So, de Bijbel redt veel van, de Bijbel heeft zeer veel instructions over we leven zullen. Aber er zijn besonders dingen uitgepakt wat we zullen doen, wanneer we met eenmaal antwoorden dat eng dichter aankomt. En hier de eerste Peter 4 is het aangegeven, zegt Petrus dat hij neemt het besonders op, wanneer eng eenmaal dichter aan is, dan zijn er deze paar dingen wat ik wel haar je doen zullen. Dus wanneer hij door besonders ding binnen zit, of course tegen mijn hele geest je redt, aber er zijn deze paar stukken wat ik wel haar je ganz gewas zullen doen, wanneer eenmaal dat eng dicht aan is. En we zijn er even, wie weet hoe ik krijg wanneer het eng is. We hebben even veel jaren, als een tijdje was, wie de kerk verschillende dacht had het eng wie meest door, even to de Bibeltijd apparently, om niet testamentelijke titel, daar bij ons ziemlich gedacht wordt dat nu is het ongeveer bij een eng in 30 centuries later zijn ieder events geweest, waar er zeer klare indications weer dat dit is juist wat meest waren komen. Ongeveer 900 jaar terug weer een tijd in Europe. Weer een tijd in Europe waar de krachten niet meer verchepen kunnen, gratis het pot van Europe. So dat weer een sign, oké, dat eng zijn, right? En er waren 900 jaar voorbij gegaan, er zijn andere signs die waren in 1820s, weer besonders een movement wat we deden. Zeggen dat is de tijd, dat is het eng juist kan waren. En even recent, de laatste 20 jaar hebben een paar mal zijn er eenmaal dodemsbudget was, wanneer ongeveer het eng zal zijn. Maar wie weet niet van, wie had geen idee. Over de laatste paar jaar wat we beleefd hebben, ons kunnen zeggen, wat de wereld beleefd heeft, hebben we ook eenmaal gedacht, is dit maar eenmaal een sign dat er dichter aankomen is? Ik weet niet, falls ik bij ons zo, I have no idea, als we nog 10 jaar op de wereld zijn, dat is het 200 jaar, dat is nog 1000 jaar staat, I don't know. Aber
Aber hier en we Petrus de wezens hier op besterken op wie ik van reden wil. So wanneer het eng maar eenmaal de on is, wanneer het eenmaal zullen we zijn nu vandaag. Hier 1 Petrus 5 vers 9 en wieder du have vers 7 actually. 1 Petrus 5 vers 7. Du sagt hij dat es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge. Okay, der eng is dich on en dan dat hij door al je ding opnamen, wat du dan nu voor die uurzaak. Therefore sagt im Englischen. Therefore, für diese Ursache, wenn du eng dich on hast, zal je dieses Poststücke doen. En du fing ik dat maakt die phrase, seid gastfrei untereinander. Es ist von daher important, gastfrei zu sein, als 10 Jahre träg wäre, 100 Jahre träg, die sind 300 Jahre träg. En wie Petrus sagt, für die Ursache, will du eng dich on hast, seid gastfrei untereinander. Hospitality, das ist, we gebruiken vielleicht veel met hospitality. Dat meint basically dat we op zijn en rijden zijn om jas opnemen en den aannemen. Im Engels het redt van, but the end of the things, of all things is at hand. Therefore, dan hij door, be serious and watchful in your prayers. Nummer 1, hij zegt, have fervent love for one another. En nummer 3 zegt, be hospitable to one another. So hospitality, dat is mijn thema vandaag. Waar doen we dat practice? De Griekse woord van wie ons Engelse hospitality wordt van herkomen. Dat zijn actually 2 terms. Dat zijn de eerste term zegt be kind. En het tweede is strangers. So basically, be kind to strangers. Dat is wat hospitality meint. So ik wil jullie gleich 20 jaar terug te nemen en insel dort in Noord-Oost Nova Scotia. Canada, Newfoundland actually. Groot ver die jugend alle buren weer, dan weer een beetje opreizen in de States, wat we vandaag refer to September 11. Daar weer planes wat een grote gebieden aan smater, daar en een grote opreizen op de ganze wereld en de States weer some kind of terrorist attack. En wat we we namen dan September 11 of 9/11, daar weer zeer veel flights wat immediately worden fresh rausgegeven. Er zijn hier of course allemaal duizenden planes wat aan de lucht zijn. En van all over the world, van Europe komen veel naar Amerika, zeer veel planes wat er krijgen op weg naar Amerika, weer naar de States. En die moesten rein alle voets direction gechanged worden, airport gechanged, wie ze handvliegen. So, ze vangen boven zich in de stad in Newfoundland, dat is een klein eindje van Nova Scotia, dat is een insel daar. Het is niet zo veel population, maar er weer een dorp wat een gander heette dat. Een dorp van 10.000 mensen. En daar worden bijna minuten na de attack wat aan de States passeerde. In New York en zo weer in Washington D.C. en Pennsylvania wie een flight rate firejets. En zo bijna minuten dan worden 38 van de grote major flights die van Europe komen naar Amerika worden naar gander direct. En dat is not het dorp, dat is ik zei, 10.000 mensen. Maar daar hadden een Fan States Airport. En dat we daar dan landen. En so basically over nacht en weer door van deze al die flights weer de 6.000 vreemde mensen maar eenmaal aan de dorp zijn, zodat ze verdubbelde de population ongeveer bis een stunde of whatever. So wat we weer als 6.000 mensen over de hand komen en voor security reasons moest de meeste mensen door op een plane naar zaten blijven bij de airport op een half, right? Veel van die bij 10 of even bij 20 stunden wat de planes hebben moesten zaten leuren onder de derde opmaken, de mensen moesten er leuren. Nadem wat de vielleicht al 3 of 4 of 6 stunden am flight video was, wat ze van Europe komen deden. En so zeer exhausting, zeer meid. En even wil ze op Saturday, dan kunnen de majority van die baggage niet meer claimen. Ik geloof van veel van die 8 stunden of vielleicht een ganze dag dat ze baggage kunnen krijgen. Vielleicht even bij de nächste dag, ja. Ja, dat is right. Dat is wat ik zeg. Even, ik geloof bij de nächste dag, of vielleicht even een paar dagen, wat some van die baggage claimen kunnen. So, dat dorp had zeer weinig hotels, vielleicht een paar kleine inns, dat is basically wat er bijna weer. So, which meant dat ze weer een quite a fix doen, right? So, ze hadden maar eenmaal 6.000 jars en weinig hotels en zeer weinig steden wat er really aangerecht werden actually voor jars. Maar wat deze community deed, dit dorp gander deed van 10.000 mensen, dat nam de attention van de ganze wereld later. Ik vielleicht heb je die stuk gelezen, in een encyclopedia wat ik zend artikels ervan.
van de ganze Geschichte doen, dat ik wel zelf even lezen. Maar ik ga er even gaan, ik ga een beetje even lezen, een beetje interviews gehoord van mensen wat er zijn geweest. En so according to een resident, en als die vertelt een beetje wel wat het daar gander really is. En ik geloof van andere sources gehoord dat als very likely as het simply is te zijn. Dat stemt really. So it is a mens en gander rights, en gander, wie kan die van de gander rights namen van de wel? Ze namen door de gander rights, right? Dat is de nu namen van de. So ze zeggen dat de culture, de natural, dat ze lead opgewassen zijn, en dat ze gewend zijn van klein aan, dat ze opgereisd zijn aan de families, simply de culture, die hebben het allemaal zo gehad, dat ze zich zeer nauw zijn, zeer families einander treaten doen, want ze einander op gasten treffen doen, die begrijpen zich basically als family members, en ze krijgen zich zeer veel meer einander aan als normal society, dat zelfs in het land. En meest enkele zes op de wereld. Er zijn plus lied kruisig aan en onder. Het is best een blootbaan, dat is er gelijk, dat is die lied zijn. En zeer weinig mensen in dat ganze dorp wat er derde ever thuissluiten doen, because het is een vriendelijke dorp, ze kennen zich. Er is zeer weinig crime, er is zeer weinig diarrhee en zo wat staat. Zo er hier zijn er koren worden ongeveer naar thuissluiten. En kindness is vriendelijk zijn te andere mensen, is simply een ingredient dat is niet gevlochten in de culture. En ze kennen geen andere woord, bis ze opgewassen zijn. En so de minuten nadat wat deze flights deboorden deden, wie de mensen, de planes uitkomen, de airport uitkomen, dan wordt de community dan weer, bis immediately vangen ze aan arms op te maken, hiezen op te maken, en personeel je sloopstoel en checken op te maken. En wil zeer veel van deze mensen ohne ene baggage weer, wat ze gecheckt hadden, right? Door de ohne weer dan hadden ze vielleicht niet really Kleider gezet, maar so deze liedjen gander die mögen zaken op kleidershops, mögen ze op ze beide kleider aan, personeel je kleider aan. En de ganz freely de share kleider en medicine shops worden opgemaakt en uitgemaakt en afdraagelaagd. Dus whatever je veel neemt plus whatever je gebruikt. Eten wordt je boden. En whatever je gebruikt dat whatever ze veel comfortable zijn. En so voor zeer veel van deze mensen, we zijn wat vielleicht even van Azië in connection flights hadden naar Europe gehad en we vreemde mensen worden überhaupt reinigd van deze Engelse culture, deze spraak kennen. So we reingehen vreemde mensen, dus een vreemde insel, een beetje zo aan je willen maar eenmaal stranded zijn, we weten niet hoe in Taiwan, in een insel, of we geen mensen, geen spraak en geen culture kennen. Bis in de wille, nothingness, wat we hier, right? So, dat is ongeveer een situatie waar zeer veel mensen zich daarbij bevinden. En de 5 dagen wat de forest stay door weer, door hadden mensen op de insel deze ganderites die vangen aan te koken voor deze lied. Ze serveden aan koffie en bacon en die mogen de vuren naar de grocery stores en mogen de grocery stores de shelves laden. Voor jas, of course, oder? En dan namen de passengers sightseeing op de insel, moose hunting en kaarsje plakken en barbecuing en wat allemaal. En van die vreemde jas die op de gas gaan deden, dan würde ständig ein Mensch voorbij filmen en voor niet naar aan bij das am Ridefeld, dat is am de Stoofveld, dat is am een Showerveld, en ze wilden niet geld nemen ervoor. Ze namen die naar hier, sloopstoel, gasstoel, en ze chargen niks voor dat. De majority van de mensen chargen absoluut reinig. Ik kan niet lezen irgendwer haven, maar dat is de culture weer. En ze namen de jas uit naar evening services, naar concerts en verschillende dingen wat er dan passiert door de ganze weg. Zeer veel van de passengers vangen zich aan zeer diepe emotional anxiety, vielleicht zeer opgeregt of verängstigt, vielleicht door weer ik lees van de zend nachtschrift eenmaal weer vielleicht je was wat door einzelne jugendmeales, je weer was vielleicht teenagermeales wat door andere families travel deden. Die weer geboekt hem irgendwann steeds andere familie, vriendschap bezeken, nu weer ze hingen wijzen, wie ze absoluut niet kennen van haar spraak. Irgendeine Asian Sprache vielleicht, oder Mandarin oder was immer. Ganz einzelne mir alles, eine Teenager mir alles, und die fehlte da an irgendwas, right? Und die sind in dem deeper emotional anxiety banen. Und so diese Mädeljahre früh ist da an Gander, die früh ist, die waren mal einmal Mamas zu diese Teenager mir alles, und die waren in de jongere vrouwen in het dorp, die waren zaster zu diese mir alles. Die share die schilderen en die share hugs en die geven en
basically wat het veel het even wanneer ze niet gereden kunnen aan ander. Of bloos met ihre actions wie ze care en provide en steed en de channel de comfort feilen. Diane, eine 53 Jahre früh von Gander, sie sagt es dit. Everyone looks at us now, that is know this event. Everyone looks at us and says that that's an amazing thing you did. And the bottom line is, I don't think it was an amazing thing. I think it was the right thing to do. We just knew that we had to make room for them and take care of them. They were here and they needed our help. Zij zegt het is natural dat ze zich opgewassen zijn en zij denkt even niet dat irgendwas Besonderes is wat zij doen hebben. So, wanneer we hier horen wat Diane really gezegd heeft, dan vingen we hier in de phrase gezegd. They were here. So, simply doen we maar eenmaal mensen hier. Die zijn hier en daar en wat hebben we gedaan. Tweitens, zij zegt, they needed help. Of course, they needed help. En nummer 3 zegt ze, we made room for them. That's quite simple, right? En nummer 4, it was the right thing to do. Is it really? Ik geloof ja. Ik geloof dat stemt. So, waar we draaien nu, eerst Mose 18, wil ik een biblische exempel wil gebruiken van hoe hospitality gewezen wordt. Dat is dus Abraham zijn geschichte en we worden door aardige stukken nemen wat we door vingen. So, eerst Mose 18, vers 1, Madeleine Farge fängt es dit an, als seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Und da sie sah, lief ihnen entgegen von der Tür seiner Hütte und beugte sich nieder zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen und eure Füße waschen und lehnt euch unter den Baum. Und ich will ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach sollt ihr fortgehen, denn darum seid ihr zu euren Knecht gekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Abraham eilte in die Hütte zu Sarah und sprach, Eile und Menge 3 Mess Semmelmehl, knete und backe Kuchen. Aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und trug auf Butter und Milch von den Kalbe und von dem Kalbe, das zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Zie, ik geloof, je wordt die geschichte aan je vertalen van al geleerd. Abraham had deze ja's, maar waar we hier moeten zijn, wat we vingen hier, wel Abraham dat ganze ding approachen deed. En ik wil hier maar al je stukken Engels repeaten. Dat is de Engelse tekst. So, al je stukken. Nummer 1 hier, vingen we hier dat Abraham, die weer ivrig, he was eager. Hij weer ivrig te hospitality bewezen. Ja's abnemen. So, wanneer je hier notice dan wat we vingen ganze stroom hier bijna vingen we zijn phrases instead. En vers 2, dus zegt hier, ran from the tent door to meet them, okay? So, we vingen we sensen hier bijna speed in dit ganze ding, ganze afschnitt hier. Vers 2, he ran from the tent door to meet them. Vers 6 zegt he hurried into the tent to Sarah. Vers 8 zegt quickly make ready 3 measures of fine meal. Vers 7 zegt he ran to the herd, took a tender and good calf. Vers 7 zegt he hastened to prepare it. So, hier weer speed bijna. So, wie weten, zei ik het vandaag, dat niet alle lied over een go over hospitality. Omstanden, wie weten zeggen dat zijn heimen, wie de omstanden vielleicht complicated zijn. En we kunnen niet vandaag expecten dat jeder een heim wat over een zei lied handkrouwen in hospitality bewijzen, because de omstanden en de goven zijn verschillend, so we moeten het onder kunnen geven. Ik wil kennen vandaag irgendwo even de edge even schuiven dat hij weer afvalt, wie zich niet meer weet. Aber generally leert de Bibel dat dit is een ding wat we doen willen. So, dat wat we vingen. So hier eerstens nummer 1, we vingen hier in Abraham zijn geschichte, door we speed allebei bijna. Hij spoot zich en hij rende en hij hastened, he ran, he quickly, he heard. So hij maakt een grote effort, waar we schwinn something doen voor deze jas. Nummer 2, wat we vingen, dat we Abraham zijn ene choice, dat hij het deed. Hospitality aanbieden. Deze 3 mannen komen, die hadden keinmal gevraagd, die praat nu, dat hij aan opnemen wil. Simply, hij zag met hem, was hij aan den boom zat weer, en dan zegt hij checkt en hij zag weer de mannen waar opkomen. So hij rende en ging
dat we gewoon jaren maanden eigen praten, dat we zien één choice. So, wenn we denken aan hospitality, dan waar we sure maken dat ook opstoren eraan, dat is geen disaster is shared, right? We expecten manchmal, well, die andere zalen moet ik maar aan ons komen, right? Maar hier Abraham zijn choice, hij jumped up en rand en ging, dat we zien één choice dat hij het wil. So, hij had de ring onze freedom, die meant best te neglecten, hij kon die best simply ganz ignoren, wird vielleicht nicht seine Wahrste werden, wird näher wer er gedacht hat, vielleicht nicht. Aber hij had een choice, die te ignoren oder die te anteloden. En so, mij zit aan vandaag omstandigheden zijn we het zeer veel, maar de lied wat het niet zit veel aan te krijgen, de lied wat het niet zit veel aan attention, aan hospitality, dat zijn veel meer de lied wat het vielleicht stil zijn. Die worden gewoon praten, die worden niet zijn vielleicht gewoon zeer luid met dat. En aber wie zullen dan checken naar zijn gelegenheid, wie we kunnen aanbieden, zo dat staat. Nummer 3 vinden we hier in Abraham zijn geschichte, dat we hij deed hospitality aanbieden, dat is een selfless servant. Hij wie een diner, hij stelt zich tussen diner doorgaan. Hij wie gelijk dat hij nu groot en Eva de andere alle weer. Some mensen die willen door in hospitality bewijzen. We krijgen vielleicht door in je lied gaan, wenn we willen something in return. We willen haar, wel dan hoop ik dan, waar je ons ook nog willen gaan krijgen. Of irgendwo wat we in return krijgen, fair, right? Over Abraham wenigstens staat. In vers 3 lezen we am Engels het waren. Do not pass on by your servant. Abraham zei, ik zie je servant. Je zijn niet mijn servants, maar ik zie je servant. Ik wil je deine. Dat niet voorbij gaan. Kom bis her, ik wil je servant. Vers 16 in Engels zegt, then the man rose from there and Abraham went with them to send them on their way. So hij ging eraan. Hij deed de bedoeling van zij de grote, zij de Eva aanweer. Dus van hij de servant weer in het eind. En so hij bewijst hospitality best simply because hij zag dat de 3 maanden weer in de desert en het 3 jaar weer. En ze hadden weer very likely een lange steg gekomen. En hij wilde very likely ook nog een lange weg ver zich hebben. So, en veel simply rest. En veel de steed hem uitdrijven en veel refreshments. Eten, drinks, koken, whatever ze doen, hij had. Nummer 4, en dat is hier zegt, vinden we dat Abraham deed hospitality bewezen, even though dat zijn schedule, probably zijn daily schedule interrupted it. Zijn leven. En dat is veel meer aan zijn uitred. We krijgen en niet gaan, because, we hebben dit gepland, of we hebben dit schedule, Jan komt hier, of dort komt dort. En so, wanneer we jaars gaan krijgen, wordt mijn schedule een beetje interrupted. So, aber we zijn hier Abraham, de enorm groot zijn fijne rest, wat aan zelf, actually zei hij niet veel, hij heeft eigenlijk zijn shorter bij hem door, en zei fijne tijd, zijn great time off, had hij, right? En probably had hij ook gepland wat hij in nomade alle doen wil, op een stap, schaffen, of whatever het weer. En zo hebben we kan leicht zeggen dat, dat mijn schedule interrupted, ik word dan dus niet zei, we worden juist niet attention geven. En dat is weer bij nächstes Abraham de deed. Hij zei, ja, even wanneer zijn schedule interrupted hij, dan heb we gereid hem nog maar weer nemen. Vielleicht mag ik nog maar thuis blijven van de arbeid, of wat ik geregeld had thuis te schaffen. Irgendwie dat een beetje interrupted, dat is oké, wanneer nog maar is dat dead, right? Ik meen, wie weet ik dat ding gewoon overboord te brengen. Maar generally zeg ik dat we willen manchmal een beetje meer als dat kunnen doen. We zeggen manchmal, we hebben vielleicht zoveel meer uitreden dat we... ik weet niet dat de vrouw is de zwakke de eerste, maar ons huis is niet opgeruimd genoeg, we hebben te veel pruil op een vuur ram liggen. So we kunnen niet die juiste nanemen. Ons vader is niet rein genoeg gewaschen. En so dat past niet. Dat is eigenlijk vandaag niet de passende dag, because we zijn niet rijp voor jas. We gaan niet het huis zijn opgeruimd, we gaan niet rein gemaakt, we gaan niet opgewaschen, we gaan niet gevraagd, wat immer al. Maar dan vragen we onszelf, wat is die aim, wanneer de hospitality bewezen is? Wat is die aim? Dat is een show aanstellen? Oder is het simply den huis opmaken, den hart opmaken for somebody? Eine Frau, die sagt, Karen Mines, sie sagt that hospitality aims to serve and entertaining aims to impress. Wanneer je een grote uitred maken, wanneer we juist willen komen, nou, ik kan niet komen, because we hebben een huis opgeruimd, zij we zeggen, dat dan aimen we voor entertainment, dan doen we niet hospitality bewijzen. Dat is oké. Dat is niet wanneer een huis dan pralig als er gries. Dan komt naar ja, I mean, dat is... de jaarstrubbel dat zeer lang is zeer, want het is niet ganz opgeruimd als het diezelfde film deed. So, wij willen denken, wat ons purpose is, wat is mijn aim? To serve really, or to entertain? En daar willen we best aan denken. So, ik schrik een beetje van dat niet ieder heim er zeer nog
Nicht über rein sei passend, sei viel Jahr han kro, dort wir 100% unerkannt geben hier ban, right? Because 1 Peter 5 said that be hospitable to one another, as each one has received a gift, minister it to one another. Seid gastfrei, ein jeglicher mit der Gabe, die empfangen hat. Wir haben verschiedene Dinge gekriegt. Wir haben alle über rein sei die Gabe gekriegt, oder die Umstände. Wir haben vielleicht Umstände im Haus, wird ein bisschen anpassen erst manchmal. Aber danach, so werden wir uns dann. Nummer 5 hier, wir sehen Abraham, der seine Gast sei ihr, und der die Hospitality. He, in Vers 2 sagt, that he bowed himself to the ground. He beet zich ver en doel. En hij deed, en zei ihr met het bastet geven. 13 jaar alle. Hij deed provided all that bastet. Hij zei, dat zei a fine meal or a tender and good calf. Hij nam dat bastet kalf en dat bastet eten wat hij had. En hij eet en doe met. En hij stond dus een waiter am restaurant gedaan. Het zei door am tags dat hij stond door ride fan dat hij wat ze eten deed en zich refreshen deed. Hij stond door bezide ride en leerde wat kan ik doen. Want enkel veelt en hier zie ik ride en hij eet die hoog, right? And finally, we noticed dat hij did en zo behandelen als van deze strangers en messengers van God willen kennen zijn. Dat is hij die behandelde. En het derde geruut over hem op een van de geschichten dat hij actually weer, een van dat, wat zei het nog maar, dat schijnt is van twee van de vielleicht engel weer, actually. In een van vielleicht God and human form of some human form, right? So in Hebräer 13 Vers 2 lesen wir, dass gar frei zu sein, vergesst het nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Okay, so ja, opnemen, ohne dass wir zijn angeworden haben Engel abgenommen. So, dat wird hospital vandaag, dat is een beetje zes wat, maar het lijkt zich met het woord hospitality. Hospitality and het woord hospital komt, we zeggen dat komt van hetzelfde root word actually. Hospital komt van het Latin woord her hospice, which tianti lang terug dat een heim weer basically we meide travelers kunnen zich resten, right? Er weer een stad waar er aangeboden wordt voor zijn travelers, waar er verlangen en komen en die kunnen zich door doorleiden, ze kunnen een beetje resten. Niet graag dat we van een hotel willen aan, maar similar, toch? Er weer een stad, maar simply we mensen kunnen een beetje resten uitdrijven. En zo Christen over de honderden jaren had zeer veel dat je doen, er heim opgemaakt voor travelers, simply dat we today tijd honderden jaar terug zeer veel dollar mode. Dat wanneer travelers daar komen, dat we bis automatically dat lieden er heim opmaken voor de jaars bis komt na, oké, sloopt je erna en morgens voor je weer wieder. Dan ga je weer wieder, waar maar je wel, right? En 500 jaar ongeveer, toen als het weer wat ze de naam de hospice, deze dingen worden eeuwig gechanged in hospital, we willen aanvangen in hospital te nemen. Dat wordt langzaam dat niet bloos travelers kunnen uitdrijven, maar voor hen wordt het gekeerd. Wanneer irgendwas fehlt, medically wat fehlt, weer een beetje medicine, even daar, even nu wordt het fully in hospital genaamd, nu de 500. So even worden de hospitals, en er weer een lange eind van kresselgegrappen waar het aangevangen wordt. En zodat we vandaag hospitals entstonden dan. Die komen her van die steden waar veel travelers weer aangereikt een beetje uitdrijven. En even dat het langzaam evolven naar de point waar ze dem in was een beetje care geven. En over de jaren bis langzaam meer. En vandaag zijn hospitals. Dus weer dan tjanden vandaag. Vandaag wel ze maar duizend door de nachtcharten, wanneer je wel eens aan vrij weer anders, right? Dan wordt er soms een beetje aangeboden, wel je met uitdrijven, dan doe je dat, right? En dan valt je nog een Tylenol met te geven, dan hier als hij. En lead weer een hospital, en dan geven wat met. En langzaam over de 500 jaar zijn Tylenol een beetje duurder geworden, een beetje meer medicine in de shop gedaan, en er wordt nog een beetje duurder. En baden vangen aan te chargen. Vandaag, whatever, je weet wat het kost dat wanneer we een hospital moet zijn, right? Ja, dat is te verstaan. Ik meen, het kost veel een hospital operator, so dat is oké. Maar, de point hier, dat wat er dan dat hospice weer. Dat wie is geloof vandaag, dat is wie is christelijke familie, dat wie dat practice vandaag. Zij we rijden om travelers nanemen ohne kosten. Ze kunnen bij ons een beetje even nach uitdrijven in resten en morgens voor je waar wieder. Als dat allemaal nog ons practice, of even onze ene jaar, zodat simply hem daarop wonen, krijg je die gaan. So,
So Abraham zijn Geschichte is een fijne record van wat door dat passiert is. En we hebben ook andere teachings in de Bijbel wat er directly teachen op waar we hospitality bewijzen zullen. Ik wil hier maar alle stakken nemen. En Reimer 12 vers 13, du hast een command, dat zegt bis herberget gern. 2 Wörter, simple as that. Given to hospitality im Englischen. En hier zijn alle directions waar we er wem we zijn soort bewijzen zullen, hospitality bewijzen zullen. En Lukas 14, du hast het, du worden je kracht, wat du less fortunate zijn, die worden vielleicht niet de ene ding haben, so good as everybody else. So, irgendwann werden vielleicht je arme Lied, oder sind wat du in situations zijn, wat zich zelfs je schert helpen kan, oder wat er besondere needs haben. Vielleicht zijn ze wat er vielleicht een beetje aan binnenkomt van ons krans wonen dan, een beetje allein oder einsam zijn. So, waar we ons een stijl denken, du sagst, sondern wenn du ein Mahl machst, lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden. So bist du solch, denn sie haben dir nicht zu vergelten, es wird dir aber vergelten werden in der Auferstehung der Gerechten. Waar we die wat er besondere needs hebben, die armen wat er niet kennen, die terugholen. Besonders aan die denken, focussen. Check de raam, mal naar je leid, wie je kan zo'n lied krijgen, wat du vielleicht niet allemaal allebei aan je krijgt worden, wat niet ganz so popular zijn, wat een beetje einsam aan de kant staan dan. Check nur die. Nächstes haben wir hier in Apostelgeschichte 28, Vers 1 und 2, sagt er, und da wir gerettet waren, erfuhren wir, dass wir nur dem Schiffbruch, was Paulus zu beleven hat mit der Jaste. Du sagt er, und da wir gerettet worden, erfuhren wir, dass die Insel Milete hieß, und die Leute aber erzeigten uns nicht geringe Freundschaft, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf des Regens, der über uns gekommen waren, der Kälte willen. Okay? He said that they had showed unusual kindness, im Englischen, for they kindled a fire and made us all welcome because of the rain that was falling and because of the cold. Da wir auch een besondere need. Wir zijn deze lieden hier, zijn hier in trouble, en den fehlt hier help. Wir haben vielleicht als eine Familie von Guatemala City nu Cancun travel dat met de Ching en die haben hier flat tire, motor 42 en we trafen hier weer aan. En is dat een beetje stok. Ze hebben vielleicht een reservation in Cancun danach, dat een Charamal wie immer. En is dat een stok. Wat doen we dan? Oké, wel, hier weer een koude en hier weer een regen in alle handen. Dat we een bijzondere needs en they showed us unusual kindness. Hebben we dat ook mooi doen? Krijgen we zo'n gelegenheid, we een ganz vreemde lied van Guatemala willen kennen. Trafen we vielleicht aan, die hebben een trouble met de 40. Kom naar ons, oké? Je kan naar ons komen danach. Ik weet wat er passiert, van daar vielleicht nicht sehr vorkommen, aber wir würden sie mal vielleicht alles in die Gelegenheit nehmen, wann wir können. Ein zweiter Kennengeher ist noch ein Exempel von, würde die Importance von einer Sto Reitmarke extra für Jahres ist angeboten. Es ist nicht jedermanns Ding. Wir haben nicht alle über rein viel Geld, um extra eine Sto zu ein kleines Nachhus, ein Scheibe, ein Hus für Nachjahrs. Aber da fing die zweite Könige 5, Vers 9 und 10, sagte, und sie sprach zu ihrem Mann, das Lied sind concerned über einen Gast. Siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist und der immer da hier durchgeht. Der kommt hier einmal wieder vorbei, der travelt hier einmal wieder. Wie sind manchmal Menschen kommen ran, right? Travelers. Und dann sagt Vers 10, lass uns ihm eine kleine bretterne Kammer oben machen und ein Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinsetzen, auf das wenn er zu uns kommt, dahin sich tue. Wir haben eine kleine Stube und some von ihnen sollen dort krack tun. Veel van jullie weet ik harder ook. Een stoel extra dedicated voor jas. Vielleicht een klein huis bezit Hafer, in Chala of wie that's very good. Nog een ding wat we lezen in Judges, Richter, kapitel 19, vers 18 bij 20. Daar hebben we ook een man wat een bijzondere need had en daar wordt besonders aangeboden, wanneer de gas is door is geweest, wanneer is waar voor dat en dem providen met de dingen wat aanbevelen wordt voor zijn future trip. En niet bloos eten geven voor nu, maar dan een tuutval koeken met geven. Of een case van whatever, irgend wat met geven. Whatever wat die kan veel. Dus ik word hier in Engels lezen. I went to Bethlehem in Judah, and now I'm going to the house of the Lord. And the old man said, peace be with you. However, let all your needs be my responsibility. Als hij wegvoort, dan zegt hij, ja, de ene van het huis zegt dat, let all your needs be my responsibility. Whatever die needs worden zijn, wanneer je voor het is, let that be my responsibility. Ik word die geven, ik word die whatever.
Vielleicht een tank vol gas betoelen voor deze jaar dat ze waren gaan travelen halve dagen sonst. Vielleicht is ik zeer een tuut koken met je, whatever dat is. En dan lezen we hier in Matthäus 24. Du hast het, we de grote test als over die, wat we doen hier op de wereld. En du zegt het, for I was hungry and you gave me food. Matthäus 24, vers 34 en 36. For I was hungry and you gave me food. Okay, dat is ook een pot van hospitality. We hebben hospitality gewezen en daarin zegt God, dat is een teken van dat je waarhaftig zijn je was. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Hospitality is niet bloos in dien huis. Dat kan hem jail voor zijn, mensen bezoeken. Dat kan we voor zijn arme mensen te schaak helpen met kleider of whatever it is. Dat kan zijn kranke lieden im hospital voor bezoeken. Maar dat is al een pot van hospitality en dat we een teken, waar jij zegt, deze dingen ga je doen, dat is een evidence dat du wirst something en jent, wat het genuine weer, right? We zijn im Oude Testament, wenn wir direkt durchjumpen in 2. Mose 2, vers 20, wir Laban seine Jahres mit einem Krieg, dort kommt Abraham sein Knecht, was er soll eine Brütsäge für Isaac. En seine Dachte, Laban seine Dachte, der kriegt er nicht ganz schier, dass sie nicht haben besser getreat, nicht haben besser Hospitality gewesen. En hij sagte in 2. Mose 2,20, du sprach zu seinen Töchtern, wo ist er? Hey, wo ist der Mann? Je vertaal hier von irgendeinem Menschen. Wo ist er? Warum habt ihr den Mann gelassen, dass ihn nicht, dass ihr ihn nicht lüret, mit uns zu essen? Why is it that you have left the man? Okay? Bringt ihm nan, call him that he may be eat bread. So, ze krijgen met je eetje grans van voeder. Dat had je hem nergens op nan krijgen. Wat had je dat je doen? So, hospitality kan we wijzen aan veel verschillende areas im leven. Dat je het thuis om hem te doen. Haben wir groß napet von geredet, jedem geschafft zu tun, wenn Jas kommen, es ist important, dass wir Jas sehr gut treated tun, dass wir den begeistern, der stoppen, dass wir den anbeide seine Worte empfehlen, dass es geschafft ist dort. Da gehen verschiedene Directions von der Rede. Ein Customer geschafft, in die ersten 5 Sekunden ungefähr, wenn nur dem, was der dann stoppt, dann hat die ziemlich klar und je viel, als er nur der Rate steht, je kommen erst, wie sie actually wählen oder nicht. Das ist ein von den Principles, right? So sind wir diesen Ding von der Rede kennen. Aber Hospitality ist nicht bloß im Haus, das bin geschafft, das wir immer wieder sehen, aber Gas, wie Menschen treffen dann. Und dann kommen wir hier bei der Frage, wie ist das Thema important? Das Hospitality-Thema. Ich hier von einem Survey, was in Kanada getan heute, von Kirchenlied besonders, und sie fingen uit. Die Survey, die weiß sehr klar, dass die Kirche, die wird gebaut, en de gast in the living room. Dat er weer veel vrouwen, wat er gevraagd worden, veel Kirchenmenschen en ja's, wat er vielleicht de Kirche komen uit. En ze fingen uit de klare result wisten dat de Kirche wordt actually gebaut in the living room. Vandaar een Bliesche spraak, we zeggen, in een mangoboom of in een raintree. We ja's kruiden en tijd spenden met dat is waar de Kirche actually gebaut wordt. En we vingen het ook zeer klaar, dat lied wat de Kirche verloten doen. Even mag ons, ik had het zelfs die hierten beleefd, je zijn. Dat lied wat onze Kirche verloten doen en de andere Kirche zeker, dan wat we doen, wat als we vallen we kort, dan zeggen ze dat meest never wordt ons aangekracht. Ungefähr never. Dat is een van de grote factors. When a lead valley included fight is a valley where they want to belong, right? En wanneer ze dat niet vingen dan, wel dan zeker we een Kirche, we ze dan wordt aangekracht, right? We deden een schijntool een paar jaar terug een grote survey van stuk 34 vrouwen in de Kirche, verschillende directions. En we vangen uit dat 24% van de lead velde uit dat en wordt ongeveer never aangekracht van een lead. Eigenlijk 24% is toen een grote soul. En zijn survey is dat. So, we hebben een effort maken. So, wanneer ik discussions heb met mensen van de reden van wat is Kirche actually, wat is Kirche? Dan vind ik dat zeer veel te veel de mentality dat Kirche is basically wat de predikers voor mij zijn dat morgens 2009 af. Dat is wat Kirche is. Wat de predikers die kunnen voor ons doen zijn dat morgens 2009 af. Zijn we tevreden met die antwoord? Absoluut niet. Nee, ik zie niet. Ik leer het veel meer, ik leer mensen zeer veel. Kirche is actually wat doet is voor andere mensen van zinnig klok vermaren, dat de andere zinnig klok niet vermaren. More importantly than
wat de predikers verdienen vandaag 2009, oh, wat doet is vandaag klik over, bij next zin 2009 morgens, dat is wat choice really is. Grote potten van. Daar waar we aan denken. So waar we, wanneer we in andere vorm vandaag waar we aan denken, dat we ook maar eenmaal een genderright worden. Dat we hospitality bewijzen, dat het in onze culture, dat het ons leven besimpel in second nature worden wel, dat we dat eendrachtig practicen en dat we providen voor somebody in de maaltijd. Vielleicht is het we hem handkrollen, vielleicht is het weer een missionary wat er bij CDI schaffen, met dem tot mijn hoodies voor, dem onkels betoelen, vielleicht is het irgendwas, whatever it is, wat immer je in uitdenken kan, maar irgendwo tijd spenden met andere mensen en voor den providen en dat hij veel dat zij ook een pot zijn van waar du een pot van bent. Maar we hopen niet in bed. Heer God, we daar die vandaag nog waren ondertjarig, du best jewe dat du best van eeuwigheid tot eeuwigheid, die zet het grote beeld. We zijn mensen, we zijn clean, we zijn zeer limited, we zijn maar zeer kleine bubbles hier op deze wereld manchmal. En we vragen dat u weer het dieper openbaren wat in waarde werkelijk is. Help ons dat we kunnen horen hebben wat we weer op zijn. Besonders wanneer we van hospitality reden vandaag, dat we weer opmaken, dat we efforts willen maken wanneer het passend is voor onze situaties, dat we weer tijd spenden met mensen op wat allemaal altijd is haar. En help ons dat we kunnen ons laten anderen van die woord, dat wat allemaal die schrijven en reden is durch de Bijbel, dat we dat aanwenden in ons leven. En we vragen haar dat in Heilige Geest en maak je arbeid met tjene voorrechten hier in deze verzameling, besonders en mij en ons allen wat we hier top zijn. We allemaal in woord gepredikt wat haar vandaag op de wereld, dat we changes maken, dat we is een kerk, besonders voor deze lighthouses gestonen in de wereld. Haar moest dat geven, door Jezus in noemen. Amen. Nummer 19 am folder. It takes courage to care. Nummer 19. You can close your heart to others and no heartaches you will share. For to sympathize brings sorrow, you're afraid to really care. But just think what might have happened if your Lord on Calvary had been afraid to care for you and me. It takes courage to care, it takes strength to sympathize, it takes courage to show pity, yes, it takes a man to cry. There was one who walked before us up the hill to Calvary. He had the courage to care for you and me. You can build a shell around you until no one can get through, and your friends are only those you know can do the most for you. But you may think this way is easy, but the price you pay is high. For giving up the best things in life. It takes courage to care, it takes strength to sympathize, it takes courage to show pity, yes, it takes a man to cry. There was one who walked before us up the hill to Calvary. He had the courage to care for you and me. If you feel the lack of courage, just get down upon your knees. Humbly ask the Lord to fill your heart. He'll give you all you need. You'll be able to help others who are lost in dark despair. You'll find the courage and power to really care.
It takes courage to care, it takes strength to sympathize, it takes courage to show pity, yes, it takes a man to cry. There was one who walked before us up the hill to Calvary. He had the courage to care for you and me. Nu zijn we ongekracht worden. En ik geloof dat het niet zo dat we niet weten om wat het gaat. En ik geloof dat Leid te laat steeds nog met het opnemen. Hoe ween wordt we keren? Hoe ween was? Nou weten we einer, die jink am Eiwan ab. Man kriegt op. Ik stel op. Er wil nog wat te zeggen. In 2 weken rijden morgen voor dat we toopschool verdelen, we krijgen voor de boodschap stem, krijgt toop. Ja, en dat wat hij door Matthäus 25 zei, dat hij je doen, dat hij je doen, dat hij je doen. Wenn mij hij dat je doen niet. Die zei, wanneer deed we dat? Wanneer deed we dat? Via de Lido en Gender, dat we een bijzondere opgave wat ze er nu kregen, maar normaal hadden ze dat ieder moet doen. Wanneer deed we dat? Is het niet zo dat eine was dat han gekracht zijn en dat fällt sich een andere channel dat je trainen, maar dat brengt ook nog wat. Wat kracht ze ons aan, niet? En zo dat ze met dat spijt ziet, dat met zo'n opfer. Dat han kroeg en dat han gekracht te loten. Al verder Tjork al vertaald van hoe we als Nobars voor die woorden behandeld deden. Oké, dan wil ik je lezen 2 Thessalonicher 2 vers 16 en 17 aus dem Schluss von O. Er aber unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns hat geliebt und uns gegeben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade, der ermahne eure Herzen und stärke euch in allerlei Lehre und gutem Werk. Amen. Versammlung gestern Lothar.